When a lion is hungry and he's sleeping, he's going to wake up and look at the herd of zebra or antelope. And he's going to do a scan, a very quick profiling, and he's going to look at what kind of antelopes are there. If he notices all of them are strong, they're not young, and everything, that's what he does until he's asleep. He does not waste his time trying to hunt. Next time when he wakes up, he looks around, sees a cow, sees a weak one limping, he's going to go hunt. Not even the most prolific hunters in the animal kingdom wait for the strongest to go and fight. They wait for the weakest. And at that point of weakness is where you're going to be attacked. Victor Kanyari, born Victor Kanyari Mwangi, came to the limelight after Jicho pevu did an expose on him, exposing him as a fraud, deceiving his followers and Kenyans at large by staging fake prophecies, miracles, and manipulating his followers into sending 310 shillings for him to pray for them and deliver them from diseases and life struggles, which we know today was very false. But before we talk about this, let's first start from the beginning. Anaitwa Victor Kanyari, amesema tuotese bego, na hata ni vizuri sana uotese hiyo bego. Amekwambia utabarikiwa. Kwa nini amekwambia uotese saa hii? Unastahili uotese saa hii. Piga yeye simu, mpigie simu, aongee na wewe saa hii. Atakwambia vile amekwambia kwamba uombee maji na hiyo maji itakusaidia. Kuna mtu anakuja hapa anaitiswa pesa. Hata nyinyi wenyewe mkihoji hapa, hakuna mtu anaitiswa pesa. Hata hiyo 1200, 1400, hakuna kitu kama hiyo. Maana kama ninaitisa pesa, basi ningekuwa milionea. Na ninalala hapa usiku na mchana ndio watu wapate kupona. Hakuna watu wanaitiswa pesa. Hiyo tu ni kupiga huduma hii. Prophetess Lucy Nduta, mother to Victor Kanyari, is also a prosperity gospel kind of a preacher. What is prosperity gospel? According to Wikipedia, prosperity theology, sometimes referred to as prosperity gospel, the health and wealth gospel, the gospel of success, or seed faith, is a religious belief among some charismatic Christians that financial blessing and physical well-being are always the will of God for them, and that faith, positive speech, and donations for religious causes will increase one's material wealth. Material and especially financial success is seen as a sign of divine favor. In other words, give and you shall receive is the message that is usually heavily pushed in prosperity gospel. She was arrested in 2006 for staging fake miracles and was charged with 6 accounts of fraud. Lucy Nduta posed as a pastor that can heal HIV and AIDS, amongst other diseases. The patients that were diagnosed of being positive to HIV and AIDS were encouraged to pay shillings 1,000 for registration fee for special prayers. Those that didn't pay were told that they would be prayed for along with the others. After that, patients accompanied by one of the church elders would visit a local clinic for HIV and AIDS testing, and the results would first be taken to the bishop. If one had paid for the 1,000 shillings registration fee, they would be declared healed and were encouraged to thank God in an offering, of course. And those that didn't pay were persuaded to pay for the special prayer for the healing to take place. Okay, mimi nilitoa 20,000. Lakini mara ya kwanza kuingia hapo alituambia tununue kiti tukiwa wawili. Alafu kupeleka viti ndio akatuambia tumuelezee shida yetu. Akatuambia hiyo shida tupande mbegu ya 20,000. Tukapanda, akatupatia pasta mwingine anaitwa Pasta Mutemi, akatupeleka Mubi House kupimwa. Tukaletewa result kanisani na huyo pasta. Alafu kukaa kwa muda tukaenda kwa hiyo daktari kumpatia testimony vile Mungu ametutendea.
Most did not seek further treatment or a second opinion, but those who did realized that their status had not changed. Many Kenyans fell for this, and some stopped taking their medication and ended up losing their lives. Kwa muda tukaenda kwa hiyo daktari kumpatia testimony vile Mungu ametutendea. Huyo daktari ndiye alituambia hana uhakika tumepona. Akatwambia aturudie, tukakataa juu pastor alikuwa ametudhirite na mtu asirudiwe. Sisi wenyewe tukaamua tukaenda mahali pengine isiri kurudiwa. Tukakuta bado tuko positive. Police received a lot of complaints from people that were not cured and opened an investigation. The police later on found out that the clinics were hers and were used to lure people into believing of her fake healing. I'm giving instructions that nobody leaves now. These people are moving. Yes, Where is Okari? Where is Okari? Can't leave you go. Wait, I'm not the owner of Transway. We are not looking for the owner. Where is she holding me back? I was just outside to make a call. It's okay. You are here. Yeah. Did you come out here? How did you come out? Let me make a call. No, you just can't go anywhere. She had extorted her followers hundreds of thousands and up to millions of Kenyan shillings, with the highest amount being 700,000 from one person. Naitwa Pastor Victor Kanyari. Mimi ni the son of prophetess. Kanisa langu ni kanisa la Mungu, maana na nilianza tu kama vile wahubiri wengine wanaanzia, na nilisikia mwito nikiwa shuleni, and then after that nikaanza kumfanyia Mungu kazi. Up to now ninaendelea tu. Dr. Victor Kanyari, who nowadays goes by Bishop Mwangi, like his mother, led his congregation into believing that he could heal diseases, pray their troubles away if they could only plant a seed of 310 shillings. Only this time, he got a little bit better of faking miracles, prophecies, testimony than his own mother. Victor Kanyari had a team of actors that would give fake backgrounds of themselves. They fake diseases and life struggles, all with the aim to get the congregation to believe in Pastor Victor Kanyari and his ability to heal. These actors would fabricate a story, rehearse the story in front of the pastor for him to see if it's catchy enough, and if it's approved, they would tell this story on Sunday in front of the church. He had not one, not two, but multiple actors. Pastor Kanyari understood very well that without evidence, people wouldn't believe in him. And who better to make you believe in him than people he had healed? Multiple people he had healed. And of course, Pastor Kanyari changed their lives after they sent that little amount of 310 shillings, were prayed for, and now their prayers were answered. Everybody ambaye anapeana ushuhuda, anapeana kulingana na vile ambavyo moyo wake umefikiria. Sio mimi uanga najua amepona, lakini yeye ananiambia, Pastor, nilikuwa naumwa na mgongo and after prayers I'm healed. So mimi nasikiza ushuhuda wake and I believe what amesema. Kutoka siku hiyo mpaka leo mimi ni mshirika wa hii kanisa. Nimekuwa nikija Jumanne, Wednesday na kuja na Jumapili uanga niko hapa. Ningeambia wale wako nje, wale wako na ukimwi ama shida kama mimi, ama shida za kurogo, weka panchi hivi. Ninaambia wale hawana kanisa, ninaambia wale hawana kanisa wakuje wakuwe washirika wa hii kanisa. Kuanzia hiyo siku nilipata uponyaji, mimi na watoto wangu wote tunashirikia hapa. Okay. If only you send 310 shillings, all your troubles are gone, or your problems don't disappear. Well, it's your problem. You have very little faith. He had a team of workers that would collect data from the congregants and write it down, from their full names, backgrounds, what they were struggling with, and from this, they would get to know what the person would want to achieve. Then they would take your details of what you'd be wearing on Sunday, where you're going to sit, which row, which line, which seat number, and on that day, they would monitor and to make sure that these people sat exactly where they wanted them to be, so that the man of God would not miss a thing. The pastor or this woman would start talking about aspects of these people's lives that only they knew.
Lisho senderita. Kila kitu akifanya alikuwa ameweka mpaka biashara. Akiweka biashara kitu ina happen. Lanta lisho senderita. Yes. Unaambiwa kama utakusiyo roho ya wizi. Susan laita. Yes. Education laita, masturbation laita. Yes. Education laita, rentina. Okay. Joba alibasaina, Susan. Okay. Susan yako wapi? Simama Susan. Susan yuko wapi wewe? Kuja hapa Susan. Niko kitu najaribu kukaribia. Susan ni watatu. Susan ni watatu wakuja hapa mbele. Susan hao watatu wakuja hapa. Susan, kuna mtu anajaribu kukatakata laini yako. Na anajaribu. Okay. Hypothetically, if you'd be amongst this congregation and you'd see the pastor accurately describe the details of someone else's life and they get it accurately, wouldn't you be surprised? Wouldn't you believe? And especially after the testimonies, wouldn't you come out of this church believing that this is truly a man of God, a true prophet, and remembering how many struggles burden your life? Wouldn't you probably think of sending that 310 shillings so that you too can experience a miracle? Only that it was a lie. A performance to make you believe that this is truly a man of God, preying on your vulnerability and your desire for things to get better in your life. You'd probably trust him because you have seen and heard that this man receives accurate visions, has healed people and changed people's lives with prayer. If you are part of the congregation and your life is filled with problems, wouldn't you buy it? There is something about miracles that people can't get enough of. I don't know why most churches associate a good pastor or prophet with the ability to perform miracles. Victor Kanyari is notorious in using science to perform miracles. They take potassium permanganate, apply it, then rub your feet with it. Then place your feet or hands in water or pour water on your hands, and you'd see a red substance all over your hands and feet. Is that blood? Let's rewind. Why did they choose potassium permanganate? Potassium permanganate is a dark purple crystal that is used in medication as a disinfectant and cleansing agent for different skin conditions such as fungal infection of the foot, this word, I cannot pronounce, for soothing skin rash, drying wet wounds, and others. And when mixed with water, the purplish colored crystal of potassium permanganate diffused in water, giving it a dark purple color. However, an undiluted solution was burned. This miracle wowed so many in the congregation and left some in tears. Again, portraying Bishop Dr. Kanyari as a man of great power, a true prophet, because only a true prophet has the ability to perform miracles. Or can he? Pray for them, 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 intercede 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 for them. Mwagilia mingi kidogo. Unaona, look at that. Uanga unatoka damu mikono yako? Hapana, sijawahi pasta. Hapana. Na nini naendelea sasa? Oh my God, thank you Jesus. Hallelujah. Unaona huyu mama ameoza mwili mzima ni. Huyu mama hii mateso yote ni wachawi wanampitishia. Angalia vile ameoza. Look at that. That's the power of witchcraft. Unaona? Inaanza kuform the sign ya devil worship. Mimi nilikuwa wewe usiende ukiwa hujatoa sadaka, simama hivyo unasimama. Niko na shida ya matiti, ile nilikuambia kwa message. Nilianza to wait. Matiti? Inauma hata mpaka silali. Nikienda hospitali wananiambia bora hii na nasikia vitu siko ndani zinatembea. Unasikia namna gani hii matiti hapo kutoa? Unaogopa watu? Hauogopi pasta?
Hili matiti anasema geuka tu usijali. Hakuna mtu hajaiona matiti hata kama ni kwa gazeti. Wanaonaga. Hili matiti anasema kwamba anasikia kuna vitu. Unasikia namna gani? Kianza kuuma nasikianga vitu zinakimbia ndani. Inauma hata mpaka silali ilianza to wait. Nikienda hospitali wananiambia iko sawa. Nasikia roho inaenda inakatika, wakinivima pressure wananiambia iko sawa. Mama mmoja wa vitambaa aje hapa paka hii matiti mafuta. Kuja mama wa kitambaa. Simama pale, simama hapo na matiti yako. Paka hiyo mafuta, angalia pande ile usiogope. Nani ana matiti? Hata mimi niko na yangu. Paka hiyo matiti mafuta vizuri. Hii ni hospitali, umekuja kusaidika. Na wakati alijiandikia SMS nikaongea na wewe kupitia simu yake mkono. Hebu sikia mawasiliano yangu mimi na yeye, na ubarikiwe na Bwana. Acha tujaribu kutafuta basi. Kama kuna shida ya mtoto mjinga. Hello. Hello. Hello, ninaongea na msichana ambaye anaitwa Rachel. Jina yangu naitwa Jicho. Na Roho wa Mungu, unajua unaongea na nani saa hizi kwa simu? Hapana, sijui saa hii. Roho wa Mungu ameniambia kuhusu mambo yako, na mimi ninaitwa Prophet Dr. Victor Kanyari. Ulikuwa umeniandikia SMS uliponisikia kwa radio. Ndio, mtumishi wa Mungu. Asante sana. Roho wa Mungu ananiambia kwamba uko na shida, maana for 15 years unaniambia kwamba umekaa katika ndoa na haupatani mtoto. Shida ni gani? Kwani mtumishi wa Mungu, niko na hiyo shida ya kutopata mtoto. Unajua nimesikia sauti Mungu ameniambia wale wanatuma 3 tens hizi majina yao itabadilika. Bwana atawainua. Bwana atawabariki. Bwana, watu wanasema kwamba mapasta niwezi. Si basi wacha hata nikuibie mara moja. Kama nikuiba siwache nikuibie leo. Watu wanasema kwamba mapasta niwezi. Si basi wacha hata nikuibie mara moja. Kama nikuiba siwache nikuibie leo. Utume tu hiyo 310 alafu niombe na wewe na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen. Kuwa na wakati mwema. Ukishaitisha 100 ukituma tunajua saa wewe uko na pesa. Tunakublacklist ama tukiona bado uko na muti za kuendelea kutoa tunakuitisha tu tena tukikwambia tutakurudishia zote pamoja. Sasa kila umepata message yako. Na shutume kwanza alafu kumalizie maombi yako sasa hivi my sister. Shutume sadaka alafu nikumalizie shida zako. Pastor Jackson Waweru of Ufunua Ministries in Kayole is a younger brother of Bishop Victor Kanyari and son of prophetess Lucinduta. It wouldn't be far-fetched for us to assume that he was heavily inspired by his mother and his brother, as he has a church of his own deep in the heart of Kayole, Nairobi County, Kenya. Like his mother and brother, Pastor Jackson Waweru also thrives off of prosperity gospel, and in true copy and paste format, he too has his workers persuade his victims to send him money for a chance of the man of God to pray their problems away. Only this time, it comes with a twist. Send money and it shall be refunded later on. And many have fallen prey to this. He wasn't asking for 300 shillings. He was asking for people to pay as little as 100 shillings. These workers operate from an unfinished house with small rooms, has very little light, called the war room. And the people who pray refer to each other as Nabi, a Swahili word for prophet, and are known amongst each other and the church members as prayer warriors. In this room, they make calls to the believers, some asking for money, and some pray and give hope to the believers on the receiving end. Some go to the extra mile of speaking in vernacular. Anything to get the believers hooked. Waweru uses a sales and marketing tactic. Payment by commission. In this case, the more money you collect, the more money you earn. It is said that on a good day, Waweru would earn up to 200,000 Kenyan shillings. Hatujakuja hapa kuongea habari zako, hatujakuja hapa kierere, hatujakuja hapa kupiga story, hatujakuja hapa sababu ya jambo lingine lolote. Tumeunganishwa
imeitishwa na pesa. Ukishaitishiwa 100 ukituma, tunajua saa wewe uko na pesa. Tunakublacklist, ama tukiona bado uko na mood za kuendelea kutoa tunakuitisha tu tena tukikwambia tutakurudishia zote pamoja. Sasa kile umepata message yangu. Na shutume kwanza alafu kumalizia maombi yako sasa hivi my sister. Asante Jehova maana unauliza shutume hiyo sadaka alafu nikumalizie shida zako. Kuja nikupe maji. Hutu maji tudogo ambapo Mungu aliniambia nikupatie. Tutakukomboa katika magonjwa yote, vifungo zote, na wewe utafurahia. Na Mungu akubariki. Amen. Pastor Dr. Victor Kanyari Mwangi is still preaching in Jicho. After Jicho Pevu and the inside story exposed him as a fraud, he was arrested but was released on grounds that no one had filed a complaint against him. The only price he paid was his image and reputation being tarnished, but clearly it didn't affect him quite as much as he's back preaching again. He has also ventured into the online space, creating a YouTube channel, has Facebook and an Instagram account where he continues to preach and still appears in some TV stations. Only this time he sells magic water that he claims has healing abilities and can unlock riches in your life. Your life will shine. Kama vile unaona bulb, hizo ni bulb unaona, maisha yako itawaka. Kama vile unaona bulb, maisha yako itawaka. Njoo nikupe maji matakatifu, maji ambayo nimeyaombea, holy water, maji matakatifu ambayo nimeiombea, nimeinenea baraka. Njoo nikupatie hayo maji, na kilio ambacho umelia, mateso ambayo umepitia, shida ambazo umepitia zitaondoka in Jesus. Ukioga na hii madawa hauna pesa inaanza kukutafuta. Mimi nakwambia, mimi nimebarikiwa 15 million yani na sina moja, niko na mingi. And just like his brother, he is also going for send money. I pray for you, it multiplies and I send it back. Nimesema ukituma 500 na kutumia 30,000. Ukituma 300 na kutumia 7,000. Ukituma 200 na kutumia 5,000. Wewe ndio ninangojea ndio nikushughulikie. And that's not all. This time, he's giving money back to the community. He gave 50,000 shillings to a single mother struggling to get her basic needs. 50,000 na watoto waende shule, na saa hii wanakula mchele na nyama kuanzia leo. Gave 10,000 shillings to a student struggling with school fees and has an absent parent. Na sasa kwa nini hujamlipia? Sina, nimekunywa pombe mpaka hiyo chakula yenye nilikuwa nauza nje. Nimekunywa mpaka nikasema, sasa wacha tukae hivyo. Shule iko wapi? Machakos. Na kunywa. Wewe uko na simu? Hauna simu? Natumianga hiyo yenye mama. Na si mama anakunywa pombe? Na uko na namba ya mwalimu? Mimi nataka kukupatia 10,000. 10,000. Oh yes. Na sasa hii 10,000 nikiwapatia mtapeleka wapi? Nakupa namba ya mwalimu tu. Uko na namba ya mwalimu? Iko wapi namba ya mwalimu? Nitume 10,000 uende shule. Itatoa jina gani? Cecilia. Let me try kutuma. Umesema ni 15,000? Si nitume 15,000 tu, kwa nini tume ikiwa? Amen. Gave 5,000 shillings to a grandmother that tried to kill herself and her grandchildren. Okay, I tried to kill them. Nilijaribu kuwaua wakiwa watatu. Because life is hard. Nilijaribu kuwaua, nikachukua hii dawa ya kunguni. Nikawawekea kwa kikombe, nikamwambia hiyo ni dawa ya tumbo. Kwa sababu kila mmoja anakaa kilia anasema tumbo inamsumbua. Ukawawekea dawa ya nikaweka ile ya kunguni. Ukawadanganya ni ya tumbo. Alafu leo nikarudi kachanganyisha na ka chocolate kadogo. Nikamwambia hawakunywa hiyo ni dawa, daktari alinipea ni ya tumbo. Hawalikunywa. So vile walikunywa, mimi nikatoroka nikateremka nikaenda huku na Dandora pale Exmoroto. Sikutaka kuwaona, so nikaamua mimi niende, na mimi nikakunywa mwisho niende niangukie mbali huko kwa mto. Basi vile nilikaa hivi tu nikajipata tu nothing is happening. Kitu ikaniambia tu nirudi kwa nyumba. Vile nirudi kwa nyumba nikapata watoto wamesaidiwa na majirani wa Samaria, wakakimbizwa hospitali, wakapewa dawa, wakakuwa tu wako sawa. Na haikujulikana wewe? Haikujulikana, mimi ndio nimefanya. Sasa leo asubuhi nikaamka nikajaribu kutafuta another tactic
naweza kufanya ya haraka, alafu yani kitu yenye naweza kuwaua haraka. I'm tired of this, I'm tired of my life, I don't want to live, I just want to kill myself. Oh God. Nimejaribu kujiua mara 3. Hauna kazi? Sina, tangu mzee wangu akufe dunia imenichanganyikia. Nobody wants to see me. Nataka nitakupea 5,000. Sikiza, nakupatia. Thank you Jesus. God, my God, my God. My God, my God, my God. He helps the needy by raising awareness on his YouTube channel by asking people to contribute, including him. He gave 5,000 Kenyan shillings to this child. And his mother, who has nowhere to stay, this child who's disabled and was forsaken by the family and the husband, and also a mother who's bound to a wheelchair. My God. Na watu wa nyumbani wakakukataa. Yeah. Wakasema ya kwamba kwa uzali wangu viwete. Wakasema kwa wakuzali yangu viwete. Yeah. My God. Na watu wa the side of your husband walikuwa wanasema nini kuhusu? Hao ndio walisema hivyo, ndiposa mimi nikajitoa pale na mtoto wangu. Nikaenda kwetu, ni mambo wazazi wangu wakashughulika, nikamwanzisha matibabu. Till namba yenye unafaa kuweka? Nataka kutuma hata mimi 5,000 saa hii nyingine. Nataka kutuma hapo kwa mami. I only hope that he is doing this not to get people to send him money, but because he genuinely wants to help. Videos of him preaching testimonies and persuading the viewers to attend his church Injili is what you can expect to find in his YouTube channel. Away from this, Bishop Mwangi is back still claiming he can cure diseases and still uses HIV and AIDS as an example of his abilities to cure diseases. He heavily promoted the 11th September service of 2022, which he termed as a miracle service, encouraging people to come with their families and experience healing. This time, he's heavily branding himself as a pastor with the ability to heal, still preying on the vulnerability of people who struggle with diseases and their desire to get healed. Kuna watu wengi sana ambao nimeombea virusi vya ukimwi wakapona na wakaona mkono wa Bwana. Kwa sasa nataka kuonesha watu wa HIV ili uone ya kwamba ni watu wengi sana wanahudhuria ibada hii, wanakuja wakiwa na shida mbalimbali. So nipigie simu, namba hizo ambao unazitazama katika television ni namba zangu. Nataka unipigie simu uniambie kama utahudhuria ibada ya miujiza. Inaitwa ibada ya miujiza tarehe 11. Miracle service. Haitakuwa ibada ya kawaida, itakuwa ni ibada ya kuwafungua wengi, itakuwa ni ibada ya kuwainua wengi, itakuwa ni ibada ya kubadilisha maisha ya mtu, itakuwa ni ibada ambaye kilio ambacho umelia kwa muda mrefu kitakuwa kinaondoka. Kwa hivyo jiandae, ibada hii ya tarehe 11 sitaki ukose. Njoo na watoto wako, njoo na bibi yako, njoo na kila mtu, ambia marafiki zako ya kwamba ibada hii tukuje pamoja Jumapili hii. Ukituma 500 na kutumia 30,000. Ukituma 300 na kutumia 7,000. Ukituma 200 na kutumia 5,000. Wewe ndio ninangojea ndio nikushughulikie. Despite being publicly exposed as a fraud, Bishop Mwangi, or how we know him as a conman, Pastor Kanyari, has still managed to gather a large crowd to attend his sermons, still posing as a miracle worker, ability to cure diseases, the ability to bless people's lives through the water that he prayed for. Bwana aliongea kwa sauti, uja nikupe maji. Hutu maji tudogo ambapo Mungu aliniambia nikupatie. Tutakukomboa katika magonjwa yote, vifungo zote, na wewe utafurahia. What's the difference really between his persona now and his previous persona? Not that much has really changed. Only this time, he comes off more empathic, compassionate, caring, and a desire to help, which I think is more harmful as this crowd will be more trusting of him than the previous one, as they have seen him show compassion and genuine help for those in need. And what about scamming people out of their hard-earned money? He's indirectly asking for money in 2 ways. Send money, I multiply it, I send it back. And the more indirect one, buy my water and your troubles disappear. And if they don't, well, you're doing the water ritual wrong. Sounds very familiar, doesn't it?
Something like, send me 310 shillings. I pray for you, your troubles disappear, and if they don't, well, you have very little faith. Hebu acha nikuletee watu wa ukimwi, watu ambao nimeombea walikuwa na ukimwi na Mungu akawaponya. Lakini kwanza, kabla tujaenda kwa watu wa ukimwi, hebu tukuletee wagonjwa hawa wa kubebwa ambao wamekuja kanisani. Wagonjwa wa kubebwa hawawezi tembea. Hebu jiangalie. leading people who are sick to believe that you can heal them, knowing probably you cannot. Instead of advising them to seek medical help for professionals, or if you really want to help them, take them to the hospital, pay their bill, let them get the treatment from a professional. Isn't that the best gift you can give to someone who's sick? Ukioga na hii madawa hauna pesa, pesa inaanza kutafuta. Mimi nakwambia, mimi nimebarikiwa 15 million na sina moja, niko na mingi. It takes a rare breed of human being to lie to people by faking your abilities to heal. Prey on diseases that need immediate medical attention, as it's a matter of life and death situation like HIV and AIDS, cancer, etc. Lead them to believe you can heal them, extort money off of them, advise them to keep believing in your ability and not seek professional help, gaslight them into believing that they are healed. Some even lose their lives, some survive. And why? So you can make money, live in a mansion, drive big cars, eat good food, dress in expensive clothes, while the people who believed in you are suffering in misery. It takes a very selfish and cold person to betray the trust of the innocent and the innocence of their followers, all for the sake of a lavish lifestyle. Whether it's Kanyari, Waweru, or Prophetess Nduta, humanity will always have people who prey on the vulnerability of others, take advantage of the hopeless. If it's not them, it's someone else. Be careful who you trust in. Be careful who you invest your money in. Trust in God and not in people. Is this who we've become? Obsessed with money that you have no care and consideration for each other? Where is the humanity? Katika kitabu cha Malachi 3:10, hii revelation mimi mwenyewe nilipewa, kama vile Musa alipatiwa revelation ya fimbo, nilipatiwa revelation na nikakuwa naambia watu mtolee Mungu sadaka ya 310. Sikusikia kuambia watu toa mbegu ya 10,000, 20,000, kwa sababu kipindi ya television inalipwa pesa mingi. Kwa hivyo nikaona afadhali watu wanatoa sadaka ya shilingi 300 na shilingi 10. So nilikuwa naitangaza wazi katika television ya kwamba msimamishie Mungu sadaka ya 310 na wewe Mungu atafungua milango yako.